Right. So I think that what happens. And another thing is like normal vibes of South Africans. Travelers, what the guy is going apparently twins or something like that to pacify him and keep him quiet. Apparently they gave him magifts imba here, Range Rover here, and then they try to bring him closer, befriend him, make him, their friend, and etc, etc, etc. So I'm not sure what really happened to that, what triggered the meltdown, that he did, that he had a couple of days ago, where he ended up, having a go at the twins. And one of the things, that he said was to say, uyo musoja uyu andotuma masoja akatombotuma masoja kuda kunomaharasa harasa here, kana akatuma masoja kunotora whatever it is, zvaakanga apiwa. Saka it's one of the things, that he said kuti zvamukandiita by this time around, if you do it again, ibva mangondipedzisa, ibva mangondiuraya. But he ended up going on a tirade as well, achiataka bato rezanu PF, achiti he joined ZANU PF to clean the image of ZANU PF, to clean the image of Emerson Mnangagwa. And I mean, at the end of the day, okay, some people are saying Gutizo, Muna Wabi, some drugs, Muna say, but sometimes it's not about the moon, one got you own, but in any Gutizo no environment, yacho. Like Ibamba, you can, you see, when you get these people, kuti, they get enticed, on the promise yekupiwa zvinhu kana kuti vanobribwa nezvinhu kana vanoenda sei, it tells you a whole lot about what we are dealing with mukati menyika yedu yeZimbabwe when it comes to maoperations ebato ringi rezanu PF, maitira avo avanoita chaicho. Just imagine vese vamwe vese ava varopiwa dzimotikari ava kuti what is it that is going on. Ndaitaura neumwe handisi kuda hangu kudoma zita, hazvimazita ngatimbosiyai. Ndaitaura nemumwe wandaitaura naye musuno waitondiudza kuti mumwe wacho uyo anonzi Shoni uyo, apparently zvinoitwa ndingine boys rere, apparently hameno zvaari kuitawo nemunin'ina. Anyway, reganisiyana nazvo, reganikupe mukana wekureacta. But what is your take on what on Holy Ten, the young man, I mean Holy Ten, the musician, and what he did? Imimi funga kwenye mimi ibravery here kana kuti hameno, kana kuti drug abuse yaichairo iri kuita mukomana, and mukomana is on a downward spiral nenyaya yekuti ari kuabuse madrug. But I believe kuti mukutaura uri under the influence ndomwe kuda chimwe chokwadi. So zvinhu zvanenge wakasapuresa zvezvo ndova zvinobuda, zvoba zvinonyatsobuda buda 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 buda. But I don't know. Anguvaloidinomirai avanoona zvinhu avaremirai mirai vane nyaya ndizokudaro chandazvitaurira usane nyaya zvokudaro handizvangotaurai, hai vachimbomirai. But hapana, vari kuita zvinogara nezvakadaro. That is all what I can tell you. Mapachika ari kuita zvinogara zvakadaro. Ngoma Bito, how you doing? Bito, how are you? Ango zviri sei? Hapana. Holy Ten hapana kutongoti munhu asisina relevance in the music circle, and it's just unfortunate kuti when you are at a certain stage of life
Eh. Instead of having people there to help, people who understand how bad you're going down, pakutongoshandiswa zanu ndo zvainoita. It's not new. We have people like vanana AC Lumumba. At some point Mm. they showed a middle finger to Mugabe at a time yekuti Mugabe aitorira aitopisa zvekuti press conference, if you remember, yakaitwa naAC Lumumba Yes. achizopedzisira achiti fuck you Mugabe, what everyone was like, oh, mfana uyu, where is he getting all the guts? But that was it. That's how things work. We have people who tries to use the youngsters to derive certain agendas, and with just trinkets mamusitaura nyaya yevanhu vanopiwa mota nekuita sei, vanana holy 10, those guys, they've missed their opportunities, and any small trinket, it can make him go haywire all over palife. Hapana nyaya. Those guys vanana Mnangagwa, ZANU PF, they have big issues that cracks their heads all day night. Issue ya Holy 10 is a non-event. Really? I tell you, it's just a non-event. It's just something to maybe these are the same guys who are just trying to Pane, detract people. yeah, iyo Mm. that argument iyoyo ndaona ichipinzwa mudariro chindizo vanhu amudzidze, vanhu opposition amudzidze. This Yep, is a yep, yep, yep. distraction yamuri kuunzirwa but I mean, what kind of a distraction is that when he goes all out like that. I Now, mean, distraction I would understand. It's also we know good. It's also we yes. know good is only kuita yese. I mean, a distraction that I'm not understanding. Could it Yeah, distraction back? that's the most shocking part. But let me put it this way: Mm. when Wellington is on live, we Mm-hmm. have people around him. We have his wife, his Samanyanga company members or whatever, or his close friends, vanenge vachinwa naye doro or whatever. Mm. Those people understanding the consequences, they wouldn't let him off like that on his live platform without cutting off network or just to get him off the way. They wouldn't do that if they would really um, understand the consequences, because anyone who has put himself in the line of fire is an PF. Mm. There have been consequences. It's known, it's in black and white. There have been consequences. No one in the right middle of the sun will stand up Munasa Mora and call a middle finger to ZANU PF and walk scot free after that, if he or she is not somehow a pawn in the game. There's never been like that. Zanu ukatongoita sekunge unonyedera kugamba after you. Whether now to paper or whatever content creation, they will just come in. And after that, you will never get any sort of bulletin going missing or any kidnapping or any SOS calls from Bulletin's family. That vachiti holy 10 madrugs handiti Mm. holy 10 akangokura akadaro madrugs vaya akatanga ari grade 1 saka why vakazomupa post yekuti youth leader. Secondly, ari kutaura zvekuti ndinopfuura vanhu pfuti vakadziwana kupi kana ivo vachiti muzimbabwe vanhu havabvumidzwe kunge vaine pfuti. Iye akadziwana kupi pfuti dzaenda matauriro, he sound like haisi one. Asiyaiwo enyu akawanda iye ine pfuti handi zvakatowanda, then dzonzi wewe gara nadzo hatichadzida kumba kwedu. Saka mazanu PF ngauye vadaire kuti kana munhu ari drug addict, why vakamuita leader wemayouth, ngavauye vadaire ipapapa. Vakandidaira it's okay, tinotanga kutaura toenda mberi. Right. Okay. Thank you very much. Right. Eli, how you doing?
I'm good, uncles. Murisei. Mwishe, zvikusai. Tiri right. Iye leader wamayouth uyu handizvo handizvoshoni munhanga waga uyotore mwana wako. I'm sick and tired of your nonsense. Yeah. What's going on? Mbara anenge achitoshopera kamuchitoita zvekutamba munhu ari kutotaura. Anotaura zvakandodzama. Ari kudhibisa. Ari kutodhibisa vanhu vasingamboona kutoti panapa pari kutotaurwa zvimwe zvakatodzama zvinofanira kungatsofungisisana kuti chii chaizvo. Anyway, I always love to come in from a practical point of view. I don't know what people are saying. I'm hearing bits and pieces. I haven't managed to follow up. But what I'm picking is people want to brush this issue and blame it to my drugs and so on. And no one is really touching, tashit some fun or you could whatever, hide behind the drugs and say what he's saying. To me, ka issue kako karikutaka kuvharirwa so kanova ka issue kanofanira kuve vanhu vachitaura kuti izvo kune vanhu vari kushandisa mapowers of their monies and positions and to ruin these youngsters lives, these youngsters marriages and so on, and whatever happened to this young man's wife and so on, to me should be the focus, because ipapo pakatoratidzwa kutadzwa kwemutemo nevacho vane ma-responsibilities and so on, and ndo nyaya pandiri inenge fanira kuti dig out and be pushed more, and I can see kuti kune vanhu varikuisa effort kuti tirambe takafocusa on the drugs more than the real issue, on the ground. Zvisinei, I would pray kuti dai vanhu vaita look on the practical side and practically going forward. Kuti izvo nyaya yagara iri especially paspace yedu inoyi, but ndakunzwa kuti nyaya iyoyo haisingori paspace panapa, yafararira ye-citizens resistance, yafararira yakutaurwa kwakawanda-wanda. Dai taita practically towards that, because kwandiri citizens resistance is not only kuti izvo iwewe wakanganisirwa and then you stand up or you resist, but the citizen resistance can also see kuti right uyakanganisirwa andidika and sort of stand up not pamberi power and fight for them as such, but besides them as well. What I mean is mfana arikuita zvaarikuita, arikutaura zvaarikutaura, vanhu varikuita resist should be standing up and taking the issue, especially the issue yokuti kana pane ane power nemari akashandisa kuti ruin marriage yemufana, ndo panenge pachifanira kufocuswa ipapo nevari kuresista kuti apa ndo pakakanganiswa. Apa pekutaura munhu akadhakwa haisimbori nyaya iyi, but apa ndo pakatokanganiswa. Kana zvakaitwa so uyu kana akaita so whoever, ndo anenge achifanira kunatsoitwa magnified nevanhu vari kuita resist. That way it will help us as well in our cause of resistance. I was listening to something, uncles, chiri kuitika muno mu UK. There's a lot of uprising far right. Not really far right, but immigrants yavanhu vari kupiwa nhingi inonzi asylum chichichichi, and irikonzerwa kane drive yekubva nhingi kumafar right nana Nigel, yes, nana Farage, and then the analysis yanga ichitizvo kune manhingi akaitwa ma violence akazoitika. The media was sort of minimum, official media was sort of minimum, and yanga iri minimum yacho yaita kudrive a certain point to the rest of the nation.
but media hanzi yakabitwa one thing that was happening there, and I got that word from that guy who was analyzing. And the citizen journalism. Oh, yes. They are saying now the most powerful tool is my citizens themselves being my journalists. As registered, but you can just be like, you know, someone I ain't going to meet up an issue. Pariona of the protest, actors, selfie can out in, you know, the video, meanwhile, everything that is happening to the background is already spreading. And then there was a massive number of people spreading it like that, and from their angle as citizens, and it overshadowed zvaitaurwa zvaida kuburiswa nemedia politicians. So can us as well adopt to something like that? Kuti zvopane nyaya yakaita seino iyi, and yes, vanoda kuratidza kunge mufanira kupfeka, but pane something that we as citizens can spread like a wildfire, and where people start to bring out with right. Kuneva tiri kuda kutarisa kuti ava tiri kuresist, ava tiri kutaura kuti they are doing, they are coming in bad on the citizens. Here is where their mistake is. To magnify in such a way it becomes like a wildfire, you know, and that will beat this because yavo ningida kuti focus on drugs, but hapana da kutaura kuti izvo pane munhu akashandisa power rake kurara nemukadzi wemunhu. Exactly, and also abuse of office. Kutumira masoja kuno kuti izvo anoita zvekutarwa naye Holy Ten kuti masoja akatumirwa kumba kwake kuti vanoita the bidding yemukomana. If that is true, there's an abuse of office. So that is a matter that should be amplified other than the Holy Ten and undermining the presidential twins. What kind of fucker is that? What is the presidential twins? Mon. So you see, and so people but I said nyaya ina basa kune vari kukanganisa, especially vari kutaurwa nemufana. Why are they the ones who really ruined yake? Izvozvo ndizvo zvatinofana kuti magnify kuti the whole world ingazoziva kuti no, look at what they are doing and abusing power, abusing office, you know, and ruining lives of ordinary people. Not kuda kunyanya focus kwaroda kuti focus kuti akadhakwa mfana haana kudhakwa, mfana ari kutotaura chokwadi kuti ndakashandisirwa masimba